Today we can understand the summary of a one-act play titled as The Never Never Nest by Cedric Mount. So the title of this one-act play is Never Never Nest. To never is used. So let's understand at the end of the story why these to never is used. The Never Never Nest is a comedy about a young couple. The name of the couples, husband and wife, Jack and Jill. They believe in buying things in installments. When do we buy things in installments? നമ്മൾ ഇൻസ്റ്റാൾമെൻ്റ് ആയിട്ട് എപ്പോഴാണ് സാധനങ്ങൾ മേടിക്കാറുള്ളത്? നമ്മളുടെ കയ്യിൽ പൂർണ്ണമായിട്ടും മുഴുവനായിട്ടും പൈസ കൊടുക്കാൻ ഇല്ലാത്ത സമയത്താണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? സാധനങ്ങൾ ഇൻസ്റ്റാൾമെൻറ്റിൽ മേടിക്കുന്നത്. So this Jack and Jill, they believe buying things in installment. That means they also don't have enough money. When Aunt Jane visits the couple, she finds them leading a luxurious lifestyle. The play brings out the buy now, pay later marketing system, which enables the low income group to own things which they cannot buy easily on their own. On the other hand, the system also makes people extravagant and makes them fall into the habit of borrowing. So that's the danger too. We can have all the things before, and we don't need to pay all the money at once. So whatever we wish for, we can buy it, and that's the danger too. കുറേ സാധനങ്ങൾ ഇൻസ്റ്റാൾമെൻറ്റിൽ വാങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ കുറേയധികം പണം നമുക്ക് ഇൻസ്റ്റാൾമെൻറ്റിൽ തിരിച്ചടക്കേണ്ടി വരും. ഏതെങ്കിലും ഒരു തിരിച്ചടവൊക്കെ തെറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ, ഒന്നോ രണ്ടോ തിരിച്ചടവൊക്കെ തെറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഈ സുഖവും സമാധാനമൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല. So now let's understand about the couple, husband and wife, Jack and Jill. Jack and Jill were a young married couple who had a small baby. Jill was a housewife. Jack and Jill had purchased a villa in New Hampstead, a car, furniture, a radiogram, a piano, and a refrigerator. See, here Jill is not having a job. Jill is a housewife. Only Jack is having a job in that family. And they have purchased a villa. It's a big house. A car, furniture, all the furnitures in the house. A radiogram. It's an old radio, a gramophone like a radio. A piano and a refrigerator. Actually, a piano is not at all needed there, but they just wanted to show others that they are living in a very relaxed, a very luxurious life. Aunt Jane is a relative of Jack and Jill. She visited their new house after the marriage.
She was surprised to find that they lived in a beautiful house with all comforts. Actually, she knows their whereabouts, that Jill has no job and Jack is having a very small job. So actually she's surprised to see that big house, car, furniture and whatever else in that house. She finds it hard to believe that Jack could afford to buy all these things. She was worried that she had given them £2,000 as a wedding gift instead of £200. Actually, she believes that she had given only £200 as a gift to this couple in the time of their marriage. But seeing all these things, she doubts and she worries. ഞാനിനി എങ്ങാനും £2,000 ഇവർക്ക് മാരേജ് സമ്മാനമായിട്ട് കൊടുത്തത്, ഇനി 2,000 കൊടുത്താണെങ്കിൽ അയ്യോ എൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് കുറേ പണം നഷ്ടപ്പെട്ടല്ലോ എന്നുള്ളൊരു വിഷമമാണ് ആംജയിൻ്റെ മനസ്സിൽ വരുന്നത്. ഞാൻ ഇനി എങ്ങാനും 2,000 കൊടുത്ത് പോയോ ഓർക്കാതെ ഇവർക്ക്. So at that point, Jack informed her that they had bought their house and all expensive things in installment basis. So actually, Onjane asked them, how could you get all this money to buy these things? So they said that we didn't pay all these things fully. We bought all these things by installment, paying in future. Actually, who is the owner of these things now? Actually, who is the owner? Can we call Jack and Jill as their real owners of these things? The car, the house, the furniture, everything? No, actually they are not the owners. So that's why Aunt Jane started to scold them. Aunt Jane understood that though Jack and Jill had everything, they did not own anything. Only a steering wheel of the car, a tire and 2 cylinders have been paid for. So they have paid only a little amount of the car. So they have only a steering, a tire and 2 cylinders. So they can have that. They don't have a complete car. And only one leg of the sofa that Aunt Jane sat on belonged to them. അതായത് അവർ അത്രയൊക്കെ പൈസ അടച്ചിട്ടുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു സോഫയുടെ ഒരു കാല്, ഒരു കാറിൻ്റെ ഒരു സ്റ്റിയറിങ്ങും ഒരു ടയറും ജാക്കിനും ജില്ലിൻ്റെയും സ്വന്തമാണ്. വേറെയൊക്കെ ബാക്കിയുള്ളതിനൊന്നും പണം അടച്ചു തീർന്നിട്ടില്ല. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അത് മാത്രമായിട്ട് ഇളക്കി പറിച്ചെടുത്ത് ഓരോ ഭാഗമായിട്ട് കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല. പക്ഷേ എങ്കിലും വളരെ കോമിക്കായിട്ട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതാണ് കാറിൻ്റെ സ്റ്റിയറിങ് മാത്രമേ ഇയാൾക്ക് സ്വന്തമായിട്ടുള്ളൂ എന്നുള്ളൂ, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ടയർ മാത്രമേ സ്വന്തമായിട്ടുള്ളൂ എന്ന് പറയുന്നത്. So Aunt Jane asked about Jack's salary. Jack's salary was only £6 a week. So what is their installment amount? Actually, Aunt Jane asked that too.
but the total amount of installment he had to pay was £7.88. ആകെ 6 പൗണ്ട് സാലറി ഉള്ളൂ, ഇങ്ങോട്ട് കിട്ടുന്നുള്ളൂ. പക്ഷേ അങ്ങോട്ട് കൊടുക്കേണ്ടത് എത്രയാണ്? 7 പൗണ്ടും 88 പെൻസും. എന്നത് വേണമെങ്കിൽ നമുക്കിങ്ങനെ പറയാം, 7 രൂപയും 88 പൈസയും അങ്ങോട്ട് കൊടുക്കണം. ഇങ്ങോട്ട് കിട്ടുന്നത് എത്രയാണ്? 6 പൗണ്ടേ കിട്ടണുള്ളൂ. 6 രൂപ ഇങ്ങോട്ട് കിട്ടുന്നു, 7.88 അങ്ങോട്ട് കൊടുക്കണം. അപ്പോൾ ബാക്കി 1 രൂപ 88 ഇവരെവിടെ പോകും? ഇല്ലേ? മാത്രമല്ല ജീവിക്കാനുള്ള പൈസയില്ല. കിട്ടുന്ന പൈസയേക്കാൾ കൂടുതൽ ആൾക്കാർക്ക് കൊടുക്കണമെന്ന് പറയുമ്പോൾ ജീവിക്കാൻ ഇവർക്ക് എവിടെ നിന്ന് പൈസ കിട്ടും? ഇത്തരത്തിലുള്ള ഇൻസ്റ്റാൾമെൻ്റ് പരിപാടി ചെയ്യരുത് എന്നുള്ളതാണ് ഓൺ ചെയിൻ്റെ മാത്രമല്ല ലോകം മുഴുവനും ബോധമുള്ള ആൾക്കാർ ചെയ്യേണ്ടത്, അല്ലേ? ഇങ്ങനെ ചെയ്തു വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവസാനം ജീവിക്കാൻ പറ്റില്ല. When on-chain asked how he could pay the extra money, how could they pay extra money? സാധാരണ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? സാധാരണ ആൾക്കാർ ചെയ്യുന്നത് ഇത്രയും എമൗണ്ട് തനിക്ക് കിട്ടുന്നതിനേക്കാളും കൂടുതൽ എമൗണ്ട് പേയ്മെൻറ്റ് വരുത്തുന്ന രീതിയിൽ ഇൻസ്റ്റാൾമെൻറ്റ് എടുക്കാൻ നിൽക്കില്ല. പക്ഷേ ജാക്കാഞ്ചിൽ അതിൻ്റെ അപ്പുറത്തെ പരിപാടിയാണ് ചെയ്തു വച്ചിരിക്കുന്നത്, അല്ലേ? അപ്പം ഇങ്ങനെയാണ് ചോദിച്ചത്, അല്ലേ? ഹൗ ഹി കുഡ് പേ ദ എക്സ്ട്രാ മണി. ജാക്ക് അതിന് മറുപടി പറഞ്ഞ എന്താണ്? ജാക്ക് said that they could always take a loan from Thrift and Providence Trust Corporation. എന്താ പരിപാടി? He is going to a bank or a money lending corporation and taking a loan from there. അതടക്കാനായിട്ട് വേറെ കടം വാങ്ങിയാണ്. എന്നിട്ട് ആ കടവും എന്ത് ചെയ്യും? വേറെ ഇൻസ്റ്റാൾമെൻറ്റിൽ അടച്ചു തീർക്കും. On-chain was glad that Jack Angel had everything. But she didn't like the idea of borrowing money to pay installments and again paying back for that other loan installments again. So where will they find the money for paying that loan installment? Maybe they will go for another loan. So what will happen at the end? ഒരെണ്ണം അടക്കാൻ വേറൊരു സ്ഥലത്തു നിന്ന് കടം മേടിക്കും, അതടക്കാൻ വേറൊരു സ്ഥലത്തു നിന്ന് കടം മേടിക്കും, അതടക്കാൻ വേറൊരു സ്ഥലത്തു നിന്ന് കടം മേടിക്കും. അവസാനം ഒരു സ്ഥലത്തും പേയ്മെൻറ്റ് കംപ്ലീറ്റ് ആവില്ല. അവസാനം എന്ത് പറ്റും? പല സ്ഥലത്തും നമ്മൾ കാണുന്ന കാര്യമാണ്, ജീവിക്കാൻ വഴിയില്ലാണ്ടാവും. അവസാനം അവർ ഇതിനെല്ലാത്തിനും പരിഹാരം എന്താണ്? തൻ്റെ ജീവിതം, അല്ലേ? അവിടെ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഇതൊന്നും കാണണ്ടല്ലോ കേൾക്കണ്ടല്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് തൻ്റെ മനോഹരമായ ജീവിതം അങ്ങോട്ട് അവസാനിപ്പിക്കും. അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഈ ഇൻസ്റ്റാൾമെൻറ്റിൽ വാങ്ങിക്കുക നല്ല രസമുള്ള കാര്യമാണ്. നമ്മളുടെ ആൾക്കാർ നോക്കുമ്പോൾ എല്ലാ സാധനങ്ങളും ഉണ്ട്. പക്ഷേ ഒരു സമയത്ത് നമുക്കിതൊക്കെ അടക്കാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ ആ സാധനങ്ങളും പോവും, നാട്ടുകാരുടെ മുമ്പിൽ സത്യാവസ്ഥയൊക്കെ മനസ്സിലാവും. അവസാനം ജീവിതം അവസാനിപ്പിക്കുക എന്ന് പറയുന്ന ഒരു അൾട്ടിമേറ്റ് എൻഡിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ പോകും. On-chain was shocked at that way Jack and Jill lived in debt. ഈ കടത്തിലാണ്, ഇത്ര ഇങ്ങനെ ഫുൾ കടത്തിലാണ് ജീവിക്കുന്നത്. പുറമേയൊക്കെ ചിരിച്ചും ഭയങ്കര ലക്ഷറിയസ് ലൈഫൊക്കെ ആണെങ്കിലും അവർക്കൊരിക്കലും സമാധാനത്തിൽ ജീവിക്കാൻ പറ്റില്ല. എന്താണ്?
കുറേയധികം ഓരോ മാസവും ആർക്കൊക്കെയാണ് എവിടേക്കാണ് കടം കൊടുക്കേണ്ടത് എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഒരു ലിസ്റ്റോട്ടെ അതിലെത്ര പേർക്ക് കൊടുത്തു, ഇനി എത്ര പേർക്ക് കൊടുക്കണം, ഇനി എന്തൊക്കെയാണ് അവസ്ഥ, ഇനി ജീവിക്കാൻ എവിടെ നിന്ന് പൈസ മേടിക്കും, ഈ ഒരു ടെൻഷനിലായിരിക്കും അവരുടെ ജീവിതകാലം മുഴുവൻ. Onjain believes that one should not owe money to anyone in life. അതാണ് ഓൺജെയിൻ്റെ പോളിസി. ഒരാൾക്കും നമ്മൾ കടക്കാരനാവരുത്, എങ്കിൽ മാത്രമേ ജീവിതം സമാധാനത്തിൽ ജീവിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ എന്നുള്ളതാണ് ഓൺജെയിൻ്റെ പോളിസി. And she believed that one should spend less than what he earned. സന്തോഷവും സമാധാനപരമായിട്ടുള്ള ജീവിതത്തിന് എന്താണ് വേണ്ടത്? One should spend less than he earned. ഇങ്ങോട്ട് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന സാലറിനേക്കാളും കുറച്ച് വേണം നമ്മുടെ ചിലവ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ കയ്യിൽ കുറച്ച് പണം കിട്ടും, അത് നമുക്ക് ഭാവിയിലേക്ക് സേവ് ചെയ്ത് വെക്കാൻ സാധിക്കും. അപ്പോൾ ജീവിതം സമാധാനത്തിലും സന്തോഷത്തിലും ജീവിക്കാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്തും aunt has to go back, return her home. So here Jack decided to take his car and take Aunt Jane to the bus station. Actually, she didn't like to travel in that car. Why? Actually, that car is not belonging to Jack. Only steering, tire and two cylinders are belonging to Jack. So she refused to sit on Jack's sofa and travel in his car, because the sofa and the car was only partially belonging to or partially owned by Jack and Jill. She scolded them severely and asked Jack to take her to the bus station. Before she left, she gave them a check for £10 and told them to use it to make at least one thing completely their own. So now Aunt Jane decided to help them to pay at least one installment fully. And then Jack took Aunt Jane to the bus station, and in that time Jill used that money for their last payment of something so special for her. Jill went to the hospital and sent or gave that money to Dr. Martin. So what is that speciality there? Jack came back and said that they should use the money given by Aunt Jane to pay the installment on the car. So Jack thought about getting a car by their own, but Jill said that she had already used it to pay the last installment to the doctor. They might have gone to the hospital for some treatment, and might be that the amount of treatment too given in installments. അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നത്. എന്തെങ്കിലും വല്ല അസുഖത്തിന് ഡോക്ടറിൻ്റെ അടുത്ത് പോയിട്ടുണ്ടാവും, ആ പേയ്മെൻറ്റ് വരെ ഇൻസ്റ്റാൾമെൻറ്റിലായിരിക്കും നടത്തിയിരിക്കുന്നത്. According to them, they had purchased their own baby from Dr. Martin in installment. അതാണ് എന്താ സംഭവം. അവർ
ഡെലിവറിക്ക് ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോയി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവരുടെ കുഞ്ഞിൻ്റെ അല്ലെ ഭാര്യയുടെ പ്രസവത്തിന് വേണ്ടി ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോയപ്പോൾ അവിടെ കൊടുക്കാനും പണം ഉണ്ടായില്ല അല്ലേ? പണം എങ്ങനെ ഉണ്ടാവാനാണ്? കിട്ടുന്നതിനേക്കാളും കൂടുതലാണ് ഇവർക്ക് തിരിച്ചടക്കേണ്ടത്. അപ്പോൾ ഇവരുടെ കയ്യിൽ സേവിങ്സ് ഒന്നുമില്ല. അപ്പോൾ കുഞ്ഞിനെ ലഭിക്കാൻ വരെ പേയ്മെൻറ്റ് നടത്തിയത് ഇൻസ്റ്റാൾമെൻറ്റിലാണ്. അപ്പോൾ ഇപ്പോഴും അവർക്ക് അവരുടെ പൂർണ്ണമായിട്ടും അവരുടെ കുഞ്ഞെന്ന് പറയാനായിട്ടില്ല. കാരണം എന്താണ്? ഇപ്പോൾ ഇത്രയും നാൾ ഡോക്ടർ മാർട്ടിൻ്റെ കുഞ്ഞായിരുന്നു, കാരണം മാർട്ടിന് പൈസ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായില്ല. അപ്പോൾ ഒരമ്മ എന്നുള്ള നിലയിൽ അവളുടെ ചിന്തയിൽ, ജില്ലിൻ്റെ മനസ്സിൽ തൻ്റെ കുട്ടി തൻ്റെ സ്വന്തമാക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ അതിന് വരെ ഇൻസ്റ്റാൾമെൻറ്റിലാണ് ഇവിടെ പണമടച്ചിരിക്കുന്നത്. Finally, Jack and Jill become complete owners of their own baby. So the end of the play is very much ironical. So here the title of the play is Never Never Nest. Let's understand why it's so. Actually, the nest in the title literally refers to the home of birds. It's not the house, concrete house, it's the nest, the bird's nest. Actually, birds make this nest by taking a lot of time and working very hard to build their nest. But even though if they are working hard for their nest, it's not strong. That nest will easily broken. It will be easily broken. Here in this play we can see that both Jack and Jill have a very instant gratification for luxuries by installments without saving any money. So they get their house very soon, but as a nest it will be broken very easily if they couldn't pay the installments in the correct time, in correct month or whatever it is. They will lose everything, just like that nest. It will break so easily. So the double negative never never in the title emphasizes the impossibility of home. It will they cannot say that they have a permanent house. It will break at any point of time, at any month. Any time they break the installment from paying it, they will lose the money, they will lose the house. So that's the title, Never Never Nest. The play criticizes the new trend of young mind or young middle class couple or all the people who have the habit of buying buying things or the household items and even the houses in easy installments. So the playwright feels that such couples would make a nest easily, but they will never settle happily. They cannot live happily in their whole life. നമുക്ക് ഈ ഒരു കഥ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു വൺ നൈറ്റ് പ്ലേ അത് എടുത്തു പറയുന്ന ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് സമൂഹത്തിൽ ഇത്തരം ഒരു പ്രവണത വളരെ കൂടുതലാണ്. പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു മിഡിൽ ക്ലാസ് പീപ്പിൾ, ഒരു മിഡിൽ ക്ലാസ് ഫാമിലി, അവർക്ക് പെട്ടെന്ന് ആവശ്യങ്ങൾ
കൂടുതലായി എപ്പോഴും വരും. പക്ഷേ അതെല്ലാം നിർവഹിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ നിറവേറ്റാനായിട്ടുള്ള പണം കയ്യിലുണ്ടാവില്ല. അപ്പോൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? ഇതുപോലെ ഇൻസ്റ്റാൾമെൻറ്റിൽ അല്ലെങ്കിൽ കടം മേടിച്ചിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ പലപ്പോഴായിട്ട് കൊടുത്തു തീർക്കുന്ന രീതിയിൽ സാധനങ്ങൾ വാങ്ങും. അവസാനം എന്തു പറ്റും? ഇതൊന്നും സമയത്ത് കൊടുക്കാൻ പറ്റാണ്ട് വരും. അവസാനം ആൾക്കാർ നമ്മുടെ വീടിൻ്റെ മുന്നിൽ വരും, കടം ചോദിക്കലായി, സാധനങ്ങൾ എടുത്തുകൊണ്ടും പോകലായി. അവസാനം ഫാമിലി ഒരു തരത്തിലും സന്തോഷത്തിൽ ജീവിക്കാൻ പറ്റില്ല, എപ്പോഴും ടെൻഷനായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഇത്തരമൊരു പ്രവണത കൂടുതലായിട്ട് കാണുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ആ ഒരു പ്രവണതയെ ക്രിട്ടിസൈസ് ചെയ്യാണ് ഈ റൈറ്റർ തൻ്റെ ഈ ഒരു ദ നെവർ നെസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന വൺ ആക്ട് പ്ലേയിലൂടെ. നിങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും ആ ഒരു സമ്മറി മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഈ ഒരു സമ്മറി നന്നായിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഒരു നോട്ട് ഞാൻ തരാം. അപ്പോൾ ആ നോട്ട് നിങ്ങൾ പ്രിൻ്റ് എടുത്ത് അതിൻ്റെ ഒരു കോപ്പി എടുത്ത് നിങ്ങളത് വായിച്ചു നോക്കുക. അപ്പോൾ ഇത് പഠിച്ചാൽ മതി. എക്സാമിനൊക്കെ ഇത് തന്നെ എസ്സേ ആയിട്ട് നിങ്ങൾ ആ സമ്മറി എഴുതിയാൽ മതി.